Na tuko moja kwa moja. Moja kwa moja. Hizo tezi mitambo bwana, moja kwa moja. Moja kwa moja, 1 2 mic test. Alright.
Eh? Kwanza wacha nishukuru nyinyi kwa kuitikia mwito mwaliko wetu mkafika hapa NCPB stores hapa Meru. Nataka kusema leo ni siku yangu ya kwanza kwa ziara ya kiserikali na kiofisi kaunti hii ya Meru, sababu wale walinafuata sisi jana tumekula kule Nakuru, tukaenda Kericho, tukamalizia Nyandarua jioni, na sasa leo tuko hapa Meru County. Umuhimu wa safari zetu ama zangu katika taifa ni kuweza kufikia wakulima na kuweza kujua ni shinda gani wako nazo na zile mikakati serikali iko nayo kuwaweza kusaidia wakulima, kusaidia taifa kuweza kushalisha chakula cha kutosha, sababu mwajua Kenya tumekuwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa chakula mpaka inatubindi saa ingine tunatarajia ama kutegemea misaada. Kwa hivyo I am happy to be here this morning, and for the first time in this region to commission a very important lab in this region, situated or placed here at the National Cereals and Produce Board stores in Meru and GITIMBINE, North Imenti constituency, where we have now commissioned the aflatoxin testing lab. For purposes of elimination of doubt, the aflatoxin testing lab is a facility which we use to test the levels of aflatoxin in our cereals. You know very well, Meru leads this country in cases of cancer. Scientific research has shown that there is some connection between cancer and the consumption of contaminated food that has toxins like aflatoxin. And for that matter, because you know this is the harvesting season in this region, and as government we want to ensure that Kenyans are able to get safe food. We want to ensure that anybody, any miller who gets his maize for milling must be within the required moisture levels. So as you know, government has for the last 1 year, the ambitious program of distribution of fertilizer in the country, which we believe has been very successful, because out of distribution of around 5.8 million bags of maize in the last 1 year, we were able to produce 61 million bags. We are now again into another phase where we have a target of distributing 12 million bags in the whole country, because we want to produce in excess of 80 million bags this year, because we want to exceed our national consumption average of maize. And because we are in this particular season now, in planning our programs are that as we continually distribute fertilizer in the South Rift and the North Rift, the program which I launched yesterday in Nakuru and Kericho, we at the same time be able to support our farmers that are doing harvesting, so that their harvest or the crop they are harvesting now is properly dried to the right moisture levels, so that after drying the right moisture levels is also stored in the right environment. So our meeting here today is three-pronged. Number one, we are here to tell the people of Meru County and the region that here is an dryer that will now be able to dry your maize, so that your maize, once you harvest, because the harvesting season
has already started. Bring your maize here at NCPB stores. You have your maize and the beans dried at the right moisture level so that it's not contaminated. Once you have dried your maize to right moisture content, and the aflatoxin lab is also meant to test so that the food, the maize, the beans you are storing are within the right parameters so that it is not contaminated. We store it. And the other thing I want the farmers to know is that the National Cereals and Produce Board is a certified warehouse. A certified warehouse where once you bring your maize here and it's stored or is dried, you really don't have to carry again your maize or your beans to your home, because probably within that time here also you can have it contaminated. So you have seen around, we have enough storage space, and I want to appreciate the farmers from this region that have already brought their beans, their green grams for storage here at our NCPB stores, because you are sure the maize, the green grams will be stored the right place with the right environment that will be devoid of any contamination. Kwa hivyo stores zetu ana mpango wetu ni kuhakikisha ya kwamba mkulima anaweza kusaidika, na ndio tukikausha mahindi, tukipima ile aflatoxin, basi uko na store hapa ya kuweka chakula chako. Anytime you want to sell your cereals or whatever type of grain or whatever it is here, you can easily come, pick and go and sell. We are giving you receipts to confirm NCPB is a storage facility for whoever farmer it is. So that is the program we are running in this county, in the whole country, so that we are able to minimize post-harvest losses. The FAO statistics show that most of our food that we grow, 40% is lost because of mismanagement. And because we want to bridge that gap, to bring it to zero, that's why government has put in a lot of resources in the acquisition of dryers, in the purchase of lab testing, aflatoxin testing labs, and the storage facilities we are talking about. So watu wa area hii ya Meru wasiwe na wasiwasi, ama or any other farmer, whether in Isiolo or wherever it is, because we have also a depot in Isiolo, we have a depot in Embu. So we are properly spread in the country. So whatever we are doing here is what we are doing across the country. And for those that are doing irrigation at the same time, I'm happy to announce and to tell you, we also have fertilizer that you can pick for planting if you are using irrigation. Because our rain season, you remember last week, the president was here and clear, strict instructions to ensure all our stores have fertilizer. And that is what we are doing. That is why I'm going around trying to inspect and check that our stores are properly stocked so that farmers do not have really to suffer. So our region, or this Meru region, in another 13 days, we will be bringing in a lot of stocks now, because we expect our rains to start setting in from the month of March and moving once April. So we'll have enough fertilizer here. So for now, what I want to ask the farmers to do is take advantage of this store, the labs we have in here, and this is the drying machine here is not a monument. It is here to support our farmers to ensure their harvests are properly dried, properly secure. So that is what we are doing here. Hayo ndio mambo yamenileta hapa. Na kingine niseme ya kwamba leo mkiwa hapa, because the issue of food security begins with the seed. Tumetembea, wale mmeona, we have a branch here sasa ya Kenya Seed Company, which is one of our agencies that give certified seed. So mbegu ya kupanda ya kitunguu, ya mahindi ama yeyote ile iko hapa
ambao inaweza kuchukuliwa na wakulima wote wa kutoka pande hii ya Kenya. Na kingine niseme ya kwamba we spend so much money on the importation of edible oil, just like we spend so much money on importation of cereals, which has really drained this country of the much needed dollars. And towards addressing that problem of importation of edible oil, I want to encourage our farmers in this Meru region to start thinking now of how to engage in the planting of edible oil crops. And it is towards that end that my ministry has identified Meru as one of the lead counties that we want to engage with in planting of edible oil crops. Na mkiona pale siku ya leo tumeleta lori mzima ambaye which is being offloaded ya sunflower seeds. So wakulima wetu wa hapande hii tunataka kuhakikisha ya kwamba tuko na mbegu za kutosha za sunflower. We'll be giving them out. We are ready, and immediately the rains start, we will be telling you by what time you need to plant sunflower. Because if we were to increase the volumes of sunflower production in the country, we will definitely have to reduce the import budget on our edible oil. So vile mmesikia rais akisema kwa muda mrefu, kilimo ni biashara, na kilimo ndio sekta ambaye itaweza kuhakikisha Wakenya wamepata nafasi za kazi, itaweza stimulate economic growth with a lot of ease, na secondly ensure food and nutritional security, na mwishowe pia kuhakikisha as we produce more, we will be able to supply our industries with the required raw material. We will be able to increase our exports to different countries. And by increasing our levels of export means we attract foreign payments that can be able to balance our trade. So this is what our focus as government is, and we want to ask the people of this region to join us in this venture. Naseme wale wakulima wanatusikiza na wale walisikia mwito wetu wa kusaidia kulima, wale walichukua fertilizer hapa, ni waombe sasa. We are under serious problem trying to tell the Kenyans that please don't use in DAP. Some of them resistant, but we became firm because we meant well for the country, and we knew, we have experts in my ministry, and the fertilizer that we gave out was crop specific, properly blended with the yielding effects to our soils, because most of our soils are acidic and require some elements of yielding. So wale walichukua sahihi wanasema kwanza wakumefurahi sababu fertilizer imeshalisha chakula cha kutosha. So nimepata hata simu kutoka mtu mmoja, mkulima kutoka pande ya Kibirisha, akisema ile fertilizer alitumia ya kupanda viazi tusibandilishe sababu hanjawahi kuona mazao mengi kama hiyo. So sisi tukisema kama serikali, sababu tuko na nia njema kwa wananchi wetu, mtusikize, na sasa DAP atutumii. Na sasa kile nasema, wewe kama if you are doubting Thomas, unless ya ulichukua mfuko moja wa kupanda ekari moja, sasa fertilizer tumetoa zile 7,000 ikafika 3,500. Sasa fertilizer Kenya tunauza na 2,500. There is no reason to why you should not double your fertilizer use in every piece of land that you are used to really planting. So kama umekuwa ukitumia ikamaja kwa mahindi ngunia moja, tafadhali weka 2. Kama umetumia ikasako 10, ngunia 20, weka 40, because the fertilizer is cheap, and at the same time there is a correlation between production and the application of fertilizer. So you will be able to benefit, because within the same space of land utaweza kupata mazao marandufu, ama you'll be able to really get more yield from that piece of land more than you did
by just applying fertilizer kidogo, ile utakuwa umeongezea. So hayo ndio mambo nilikuwa nayo siku ya leo. Akiondoka hapa, sababu ya appreciation ile mambo serikali imefanya Meru na wakulima vile wametusaidia, naelekea kule kwingine pande ya Kivulini kuenda pia kuona vile wale wakulima wa pande hiyo ya Mbeu na huko kwingine wamelima sana, vile hiyo mahindi yao na marago yao tunaweza kuwatengenezea store za kuweza kuweka chakula chao. Kwa hivyo hapa nitarundi tena, because we have events here today. We are going to Mbeu, Uru, Mudhara, kesho tutakuwa pande huko ya Muringene, Tira na huko pande ya Lari. So once we are done with this program, I'm back again in 10 days. So that now there are programs I want to launch in Bore, ziko hapa. There are programs hapa North Imenti, Bili, kuna South Imenti, kuna kule pande ya Kiaguko, na tuko tayari na ngojea ofisi yangu imalizane na mambo ya identification of contractors imeisha. So nangojea sasa watu waweze kujipanga zile siku saa 7 zikwishe, alafu tuwaweze kuwaleta ili wakulima wetu waendelee kusaidika. But there is nothing that will deter us from supporting our farmers in this country because of the good work that they have done. They have restored our pride. We are very soon moving Kenya to a food sufficient country and a food exporting country. And by so doing, we will be able to attract more money out of the export of the food that we will be making. Na kwa hivyo wakulima, kwa niaba yangu na niaba ya rais wetu wa Kenya, mpokee asante zetu sana kwa vile mmefanya kazi nzuri. Na nyinyi watu wa Mindia mko hapa, mjue sasa mko na jukumu kama wa Kenya. Mko na jukumu ya kupiga ndebe kueleza Kenya vile tunafanya katika hii space ya mambo ya kilimo. If you are keen to look at the Central Bank of Kenya's report on economic performance of our economy, the Ministry of Agriculture contributed, was the highest contributor towards the growth of our economy. So wakati tunaambia sote tuingie mashambani, basi turudi huko. And I also want to thank the people of Meru because of their resilience, because I know when we were telling people warundi mashamba wakalime, iko mkora moja mbili hapa alipitia hapa akiambia watu waende kwa maandamano, and the people of Meru resisted hiyo mambo ya maandamano na hawakuenda kuandamana. So I want to thank you because mliandamana kwa mashamba kushalisha chakula, and that is why we are up here. So msindanganywe nao watu walipewa nafasi wakawezwa na wakashindwa kupanga kilimo katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo asanteni sana. I'm happy tuko na MCA hapa. Ningesema atake moja Ntururu na then Mheshimiwa Arimi who is very good. Sasa mnajua hatuwezi kuwa tunaleta murandi kama huu bila kuangalia maisha ya mkulima vile ilivyo. Kwa hivyo the cost of drying of maize imekuwa 150 shillings. Lakini tumekaa tukasema hapana, we must incentivize our farmer ili ajue tunajali maisha yake. So this time round we are going to charge 70 shillings to dry a 90 kilogram bag. Tumetoka 150 tumeleta mpaka 70. Tukikwekea ngunia hapa sile unaleta, we only charge you 10 shillings ya kuweka kwa store yako. Sababu unajua hata kule umeweka nyumbani lazima ulipe rent kwa ile nyumba. Na hapa mnajua lazima tufanye mambo ya fumigation, our officers walipe stima lazima ilipe. So what we are doing is just to have a minimum fee for us to be able to run, to keep the institution running, because we can't really be able to operate without, for example, payment of power. So, and this machine requires power. Hata kama tuko na tractor, the tractor requires diesel for it to run. So please, that's the minimum cost.
that we are sending to the farmer for him to bear, but I believe Wakenya wakiendelea kufanya kazi, our revenue collections in the country see increase, and because the people of Meru pay taxes, you are number 4 in the payment of taxes in the country. Can now have a very strong case to say now, wale wakulima wanatusaidia sasa, tunaweza teremusha kutoka 70 because we are raising money from other sources tuende mpaka 25, 30 ama 40. Asante sana. Tururu. Asanti sana waziri kwa kuweza kutembelea leo hii maeneo yetu ya Gitimbine, na sisi tunakuambia tunakushukuru sana sababu umetujali kama wakulima wa Meru, na mimi kama naibu wa mwenyekiti wa kamati ya ukulima ndani ya bunge la Meru, sisi tunataka kuahidi we will support you in your agenda so that we can transform this country, and thank you for bringing the laboratory and also helping the farmers so that they can have a storage of their produce. And as you've said, sisi tuliandamana kwa mashamba, ndipo nataka kushukuru rais wetu na pia tukushukuru kwa kuonelea ni vyema uje tutembelee leo, na umetuahidi ya kwamba utarudi tena baada ya siku 10, na sisi letu tunakungoja. Lakini acha tuseme kama wakulima na wakazi wa Meru tumeshukuru sana na ni asanti sana kwa kuweza kutembelea hapa. Asante. Asante. Kwanza wacha nimshukuru waziri wetu Mheshimiwa Linturi, nimshukuru rais wetu kwa kumchagua Mheshimiwa Linturi kukuwa waziri. Kuna baadhi ya watu viongozi wako na insecurities zao, wanamuingilia waziri na hawataki waziri afanye kazi yake. So tunawaambia hawa viongozi wale wanamuingilia waziri waache waziri afanye kazi ile anajua. Leo ametuletea laboratory, nimekuwa hapo, ya kupima aflatoxin, ya kupima moisture control, na vile ametueleza tayari kutoka 150 bag moja ya 90 kg imefanywa 70, na anatuahidi kwamba itaweza kupunguka. Mambo nyingi zimeletwa na waziri Linturi. So viongozi wale waliongea vibaya wakati rais alikuwa hapa, kulikuwa waombe maendeleo, wanakashifu waziri, na waziri anazunguka Kenya mzima kufanya kazi. So wakome ile insecurities wako naye, tafadhali wakaa nazo. Kama ni shida wako naye ya kuelewa ni kazi gani waziri anafaa afanye, basi hapo lazima waende wasomeshwe. Sitasema zaidi, ninashukuru waziri, na tukuambie waziri, sisi kama Wameru na viongozi wa Meru na wajumbe wa National Assembly pamoja na Senate, tuko na wewe, hautaweza kuachwa nyuma, na pamoja na MCAs, hata kama wengine kama wamepotea kidogo huko na huko, nafikiri watarudi nyumbani, lakini tusimuingilie waziri, tuko hapo kumprotect. Na sio kumprotect shauri tunampenda, hapana, ni kazi ile anafanya. Tumeona kilimo vile imeinuka baada ya waziri Linturi ameingia, na rais tunakuomba ukuje tena na tena na tena utupatie projects. Bwana waziri, umwambie hatujatosheka. Hiyo siku 3 ilikuwa ni kukimbia huko na huko. Next nataka akuje kwangu peke yake Northimenti siku 3, akae siku 3 mahali ingine, sio kuzunguka anakimbia masaa. Alinipatia masaa 3 peke yake, sio ile 3 yake. So nataka kuachia hapo, nikukwambia waziri, waendelea na kazi. Wale wanakuambia vibaya, waambie hauna haja na kiti yao. Wewe kazi yako ni kuinua kilimo Kenya. Hiyo ndio tunakujulia, hakuna mambo ingine. MD wa cereals pia ako hapa. Ningeomba bwana MD uangalie processing ya watu kukuja kuchukua fertilizer hapa. Kuna shida wakati mwingine watu wanakaa line sana, wanaweza kukaa hata siku 2-3 wapate mifuko 2 peke yake ama 3. Tafadhali let's streamline, and if it is possible tunaweza kupeleka paka mashinani hizo fertilizer, ndio watu waweze kufanya hiyo mazao, ndio tuweze kuimplement hiyo Kenya Kwanza manifesto. Asante, Mungu awabariki. Bana KBC is my department. Ongea waziri na ngapa nini anasema nini? The question I asked for him. No, was ask or answer the question. So, Matabai, let me be clear on this one.
And wacha sasa nitatumia Kimiru sababu mimi nataka wale wengine wasikie hapa. Mambo ya fertilizer ama let me blend with Kiswahili. Mambo ya fertilizer katika taifa hili ni jukumu letu la serikali kuhakikisha kusaidia counties fertilizer iweze kufikia wakulima. And I want to emphasize, mkulima yule atapata fertilizer karibu kwa wondi yake, waulize gavana wao. Hii ni mambo ya Kenya. Agriculture is devolved. I've been engaging with all the governors in the country. Na vile mmesikia jana nimekuwa Kericho, gavana wa Kericho alikuwa. Nimekuwa Nakuru, deputy governor alitumwa na Susan. Nimekuwa Nyandarua jana jioni, Bandilisha alikuwa. Tarehe 15 mwezi wa pili tulikutana kule Naivasha na all the CECs for agriculture in the country, and we agreed by the 15th of February wataniletea list ya kule wanataka tupeleke fertilizer kwa ward, na wao watatafuta store pale fertilizer itawekwa. Kazi yangu itakuwa ni kuongea na NCPB kupeana maofisa kuhakikisha redemption ya fertilizer inafanyika. Kazi yangu ni kuongea na National Government Administration Officers ama Ministry Interior kuhakikisha security iko kule fertilizer imewekwa. And I'm happy to report from here. I've just met the county commissioner wa hapa Meru, Madam Deti hapa yule ambaye ni acting. Na ameniambia already wao wamejipanga, they are ready to support the ministry and any other government ministry that is working with the people here kupatiana usaidizi ule unawezekana. She has confirmed kwangu alimekuwa na store kama 5 ameweka analinda. So what I'm asking, I'm challenging in the county government here ni kwamba in the 45 wards, let me get the list of the areas where you want the fertilizer iwekwe hapo ili wakulima wapeleke hapo. MD yako hapa ni instruction, atachukua watu kwa contract awaweke wapi, awaweke huko, wafanye nini, wapeane fertilizer. Huyo ndio story iliyoko. Kwa hivyo we are ready and we are committed and they have up to 15th of February kuleta those sites. Na si Meru peke yake, I'm talking about the whole country. And finally, allow me niseme hivi. Mumesikia mpangilio wetu wa kuweza kufanya kuhakikisha tunapeana incentives kwa wakulima kuanza kufanya edible oil kulima. Nawaambia kuna lori moja hapa tumeleta already na zingine za kuja za sunflower. These are the conditions. Mkulima wewe ukikuja ununue fertilizer yako hapa, tunakupea mbegu free ya kuenda kufanya ya sunflower, uende ukapande. So ukumbuke wakati fertilizer imekuja na unanunua fertilizer yako, unachukua mbegu ya nini? Ya sunflower for free, si ya kupeana. Na nitahakikisha ingine imekuja hapa kwa sababu lazima. Meru is an agricultural county. Meru is an agricultural county. So we must be able to support the president in the delivery of the plan ya kuhakikisha Kenya tuko sawa kimambo ya ukulaji wa ukilimo. Mheshimiwa Raimu, unajua mimi nilishindwa kura, so na nikatosheka. So nilipotosheka, rais mimi alinipea kazi. And I'm very busy running around the country. Unaona hata size ya mwili imeenda chini. Sababu ile pressure iko hapo. So I have no time ya mambo ndogo ndogo ile inaendelea. I am focused on supporting the president deliver. And I will not be distracted. Yes. I will not be distracted. Yes. I think I'm clever enough. But if you want to Na hata usijibu let me tell you. Unajua unless wewe ni wazimu ama kichwa mbaya, when a pig invites you
for a wrestling contest. You must be very keen because you are being invited to a contest in Mand so that you can be inducted. So that is not the level of Mythical Linturi. So I will not accept to be derailed. I am focused. Nataka niulize sunflower zimekuja tani ngapi? Fertilizer imekuja tani ngapi mmetoa ya mahindi? Ng'ombe ni ngapi umeleta? I told you we are bringing 6 semen by the end of this month, February. I've identified Marimba Farm as one of the areas that we are going to put in a nitrogen plant to store semen to change our mburins for animals in Meru, in Tharaka-Nithi, in Embu, in this region. So wewe sasa mtaanza na hiyo ndio mambo rais anataka kusikia tukifanya, because we want to move the production of milk from the 5 million liters to a 12 million. And the only way to do it is to ensure that we change our mburins. The other thing is educate our farmers, support them, grow animal feed for them to give the right feed with the right nutrition, ili ng'ombe siweze kutoa maziwa. And that is even why now in my ministry we have the drive project in Meru ya kusaidia wakulima wafanye nini? Kulima nyasi ya ng'ombe ili ng'ombe siweze kupata nini? Maziwa. That is why nimekuja na MD wa AFC hapa. Mnajua tuko na AFC branch hapa Meru, Bwana Kubai. Endeni muombe pesa watu wa Meru, mchukue pesa iko hapo ya serikali ya 10%. Hakuna mpali ingine duniani utapata mkopo wa 10%. Upeleke, ununue ng'ombe, ununue sungura, uweke mboga, tulime. That is where the money is. And remember, we are also promoting value addition. So let us run away from those things that may distract us. Because tutafute mambo ya pesa, tutafute pesa mfukononi. The agenda of our president and the manifesto ya Kenya Kwanza was kuweka pesa mfukoni. Mfukoni Mtembei haitakuja na kupiga kelele kwa town, hapana. Mfuko itakuja wewe kama unamaliza story ukifaro yako, ingia pale kwa shamba yako, enda upande mboga 2, vitunguu 2, bibi yako njioni, wanamwambia mami ile pesa tumetafuta sasa haitakuwa ya kununua vitunguu, sababu vitunguu tumelima na mboga tumelima. So ile pesa utalipa naye vizi. Lakini kama wewe unaendelea kukaa ukisema maisha ya dunia ngumu nini na unategemea mshahara peke yake, utaendelea kulia mpaka Yesu arudi. But because you don't want to use the resources that you already have and God has given you. Kwani kuweka ng'ombe moja ukamue maziwa njioni na umeenda kazini ni kukulea ng'ombe, kwani ni nini? Na mtoto hatapata ile ugonjwa kukosa mambo ya maziwa hapa na pale, hapana. So let us all work together. The growth of this country, the growth of the economy, the way of life for us to change is our collective responsibility as the responsible citizens of Kenya. Na sio mtu mmoja. Government is here to give the necessary environment ya watu kwa kufanya kazi. Tuko hapa kama serikali tulisema mulete mahindi hapa at 4,000 shillings. Nimezunguka hakuna hata mahindi kwa store ya mahindi. Why? Because mimi nilisema na serikali nikaiomba pesa, rais akasema basi chukua bilioni nunua mahindi. Nikasema niko na bilioni ya kununua mahindi at 4,000. Watu waliposikia hivyo wakasema sasa wakulima, serikali tumeanza kushindana na the millers. Millers wakasema usipeleke mahindi serious board. Leta mimi nitakulipa na 4,500. Sio ni faida kwa mkulima. So my idea was to set a basic minimum return of 90 kg bag ili market forces siingie ya demand and supply. Mkulima auze pesa yake, mahindi yake na bei mzuri. Because the government business is not to buy and the store maize. No. But we assure our farmers, when we are giving you subsidized fertilizer and trying to support the production, is for you to have the best from kilimo yako. So I'm happy. Sababu wakulima hawakuleta mahindi, raia wale wanasiaga mahindi kutafutia unga, wananunua gunia moja na 4,500. 500 above ile tulikuwa tumehesabu. Na mkulima alikuwa anapata faida. So you can imagine kama wewe ulikuwa na gunia 1,000 ama 100 kwa ekari moja times 1,000, hiyo ni milioni moja. So tuko kwa biashara, tafadhali tusaidiane sisi sote na tuelimishe wakulima wetu, because we also really want support from the media guys, because we are getting to a phase where we are going to give agricultural extension services online
na because our database ya 6.4 million farmers, ili unduma ifike kwa wakulima wajue vile tunaendelea kufanya. Na we are doing this because mkulima anjafunzwa vizuri, tunataka aelewe. So we will work very closely with our county government. We will work closely with the very good farmers in this country that have made us proud, and I promise that we will not let our people down. Asanteni sana. So you can allow us to go somewhere else now. Yes. Thank you, bro. Asante. County Commissioner, asanteni. It is very young. Eje ni Wero TV.